Assalamu alaikum and welcome back to Technology Explore. In this video, I'm going to unbox full color 3D printer by XYZ printers. Sorry for the bad quality of video, and let's start. We have these manuals here, some instruction manual by the manufacturer, and these are the USB ports used for Wi-Fi or Bluetooth connection. And then we have this top cover which was installed on the top of the printer, and the feed material will go through this top cover. So here we have the printer. So this is the overview of the printer, and you can see it from the top side. This is the main door of the printer and LCD panel, and here we have to attach the feed material. अंदर कुछ नहीं ऐसा घुमा के सीधा करके रखना सीधी साइड है इसकी तेरे या ये ऐसा फेरो एक मिनट ऐसा ऐसा बचाओ। हाँ हाँ उसको दूर रख सीधा करो ठीक हो गया ये खोल के ना। हाँ हाँ So these strips are installed by the manufacturer to protect the main door. Let us remove these strips and the sticker. हाँ ये केबला केबला रखो ना So here you can see there are ports for the color inks, and this is the silica gel to protect printer from moisture. So this is the power cable, and here is the USB data cables. This is the stripper and another USB data cable. Then we have some tools to clean nozzle, and this is the brass wire brush for cleaning purposes. Also, this is a brush for cleaning purposes. We have some chains and wires for cleaning nozzle. All these parts and tools has been supplied by the manufacturer. So this is these are the ports for color inks, and this is the bed of printer. Let us remove the packings. हाँ ये भी कटिए से हाँ आराम नाले विच पैकिंग वाली लगी है और तो कोई चीज़ नहीं इन्होंने विचों कट रेट लगने ने वो पता है कट जाती है ऐसा हैं कट जाती है ऐसा। एक मिनट कट रेट जो से चल रहे हैं सच टेप किधरों लगाई सर
राउंड लगा के 30 धूप नजर आए The bed size is 200 millimeter by 200 millimeter and height is 150 millimeter or 150 millimeters. ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਫੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੇਲ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਲਾਸੀਨ ਸੀ ਕਿ ਸੀ ਉਹ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ This printer have auto level feature, which means whenever you print it levels its bed automatically. आगे फिर काट फिर जाने का निकल गया सारा चुको ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਮਜ਼ਹਬ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਬਾਨੀ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ So here we have to attach the feed material PLA or ABS. बाकी ग्रीस ग्रूस लगी है नहीं ठीक है ठीक हो गया ये रोल वाला नहीं है शबर पटना नहीं 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 वो नहीं बेड वाला नहीं कटना ओरिजिनल लगे पढ़ते नहीं देता अट्टा पट्टिया है वैसे ही नहीं नहीं ना पट्टियो ना पट्टियो एक मिनट लाग नहीं मैं लाग तला करना ठारो चलो ये राम पता है पटना आ गया इसमें ये आ गया इस उत्ते रोल So this is the holder for spool. So this is the LCD panel and it is full touch screen. So this is the feed material PLA and it's half kg roll. Then we have inks. सारे ऐसे कट के रखो ना ऐसे कट के चलो पढ़ना कट ऐसे सामने रख We asked our supplier to provide 2 sets of inks. So total number of inks that are used in this printer are 4. 4 type of inks, ink cartridges are used and we have 8. I hope you had enjoyed this video and sorry for the bad video quality, and in the next video I will upload the operational or working of this printer, and I will also tell you how to start a print on this printer. And thanks for watching and sparing time, and do not forget to subscribe this YouTube channel for more.